Federalist 4, Part 3. The people of America are aware that inducements to war may arise out of these circumstances, as well as from others not so obvious at present, and that whenever such inducements may find fit time and opportunity for operation, pretenses to color and justify them will not be wanting. Wisely, therefore, do they consider union and a good national government as necessary to put and keep them in such a situation as, instead of inviting war, will tend to repress and discourage it. That situation consists in the best possible state of defense and necessarily depends on the government, the arms, and the resources of the country. As the safety of the whole is the interest of the whole and cannot be provided for without government, either one or more or many, let us inquire whether one good government is not, relative to the object in question, more competent than any other given number whatever. One government can collect and avail itself of the talents and experience of the ablest men, in whatever part of the Union they may be found. It can move on uniform principles of policy. It can harmonize, assimilate, and protect the several parts and members, and extend the benefit of its foresight and precautions to each. In the formation of treaties, it will regard the interest of the whole and the particular interests of the parts as connected with that of the whole. It can apply the resources and power of the whole to the defense of any particular part, and that more easily and expeditiously than state governments or separate confederacies can possibly do, for want of concert and unity of system. It can place the militia under one plan of discipline, and by putting their officers in a proper line of subordination to the chief magistrate, will, in a manner, consolidate them into one corps, and thereby render them more efficient than if divided into 13 or into 3 or 4 distinct independent bodies. What would the militia of Britain be if the English militia obeyed the government of England? If the Scottish militia, it says Scotch here, but the Scottish militia, obeyed the government of Scotland, and if the Welsh militia obeyed the government of Wales, suppose an invasion, would those three governments, if they agreed at all, be able, with all their respective forces, to operate against the enemy so effectually as the single government of Great Britain would? We have heard much of the fleets of Britain, and the time may come, if we are wise, when the fleets of America may engage attention. But if one national government had not so regulated the navigation of Britain as to make it a nursery for seamen, if one national government had not called forth all the national means and materials for forming fleets, their prowess and their thunder would never have been celebrated. Let England have its navigation and fleet. Let Scotland have its navigation and fleet. Let Wales have
its navigation and fleet. Let Ireland have its navigation and fleet. Let those 4 of the constituent parts of the British Empire be under 4 independent governments, and it is easy to perceive how soon they would each dwindle into comparative insignificance. خب چیز مهمی که اینجا باید در نظر داشته باشید، این فدرالیستا نگاه میکنن هی این استراتژی دور مدتشون اینه که میگن ما هم اگه شبیه بریتانیا، اون 3-4 تا قسمت بریتانیا، اسکاتلند و ویلز و آیرلند و انگلیس متحد باشن، خب به خاطر اینکه آب دور برمونه میتونیم تمام انرژیمون رو بذاریم که بریم دریانوردی بکنیم و مستعمره و اینا گیر بیاریم. خب این آمریکایی‌ها میگن چون ما اقیانوس دور برمون هست بیشترش، خب ما مگه متحد بشیم از درون خیلی خیالمون راحت خواهد بود، تمام انرژیمون رو میذاریم که تجارت و اینی که کسی نیاد بهمون زور بگه و اینجوری خیلی پیشرفت میکنیم. حالا میرسیم مقاله 8 فدرالیست. این چیزها رو یه مقداری بیشتر در نظر میگیره، یه مقداری راجع به ارتش و اینا صحبت میکنه و اینا، اون خیلی مهمه به نظر من. ما هم الان وضع جهان طوریه که ما حسابشو بکنید این همه خرج داریم میکنیم برای ارتش و این برنامه، ارتشی کشورهای مختلف، 3-4 نسل دیگه عقل و شعورمون برسه متحد بشیم، تمام این پولا رو، تمام انرژی رو میتونیم بذاریم هر بچه‌ای تو دنیا تا جایی که توانایی داره و اینا پیشرفت بکنه، شکوفا بشه. الان ما متاسفانه همه دیدمون منفیه، همه چیزا رو داریم، همه انرژیمون رو برای سرکوب کردن و دشمنی با دیگر، سرکوب کردن دیگران و دشمنی با کشورهای دیگه میذاریم. این اشتباهه. این داره همون طرح انگلیس رو میخواد اینجا پیاده بکنه، با این فرقی که میگه زمین ما رو نگاه بکنید، ما اگه یه برنامه شبیه انگلیس پیاده بکنیم با این منابع و چیزهایی که ما داریم، بچه هامونو میذاریم شبیه انگلیسی ها کشتیرانی یاد بگیرن و اینا، میتونیم نیروی دریایی قوی را بندازیم که دیگه دنیا رو دستمون باشه، جای این که بخوایم الان متحد نشیم و 13 تا ایالت بشن بازیچه دست اروپایی ها و بعد بزنن رو سرمون، ما هم بین خودمون دشمنی بکنیم.